the right coronary artery to continuation from the last day. First is the most important branch it is the right coronary artery. It is the right coronary artery. The first branch is the infundibulum to supply the right, known as the right conus artery. Right? Next is the right anterior ventricular branches. 2 to 3 right anterior ventricular branches to supply the right ventricle. Next, one of the ventricular branches is large and we call right marginal artery. Right? So, on the right side, it has got a right atrium, right ventricle, and also it gives atrial branches to supply the right atrium. The next most important branches, of which one of the right atrium branch is very large. In 60% patient, it supply the SA node. It supply the SA node, sinoatrial nodal artery in 60% subjects. Right? It is one of the atrial branch. But it is specially supply the SA node, we give a name, sinoatrial nodal artery. Right? Erpore jeta important branch deয়, it is the first segment branches. And the second segment winds round. The winds round হচ্ছে atrioventricular groove, এটা ঘুরে গিয়ে atrioventricular groove আসছে, is the right side, and it is the second segment. So it is the first segment, it is the second segment. It is the atrioventricular groove, ঘুরে গিয়ে পেছন দিকে এরকম হয়ে যাচ্ছে. So it is the same artery winds round the inferior border of the heart to continue in this fashion. So it is the second segment. Second segment থেকে আগেরটা নিয়ে এসো না. Second segment, right posterior ventricular rami. From the second segment, it supply the right ventricle, posterior diaphragmatic surface or inferior surface. So we name them right posterior ventricular rami. And also it supplies the right atrium. So we call posterior right atrial branches. It is so atria are supplied, right ventricle, right atrium are supplied both by the first segment, by its anterior branches, also by the second segment, by its posterior branches. বুঝতে পেরেছো কি জিনিসটা? রাইট অ্যাট্রিয়ামকে সাপ্লাই করছে right coronary artery, right ventricle কে সাপ্লাই করছে right coronary artery. সামনের দিকেও দিচ্ছে, it comes from the anterior side, that's mean the first segment. Also it gives from the second segment also. So the first segmented branch কে বলছি anterior ventricular rami or atrial rami, আর posterior টাকে বলছি posterior ventricular rami, posterior rami. এরপরে যেটা কোনো বইতে 70%, আর একটা বই সানটাকে লিখেছে 90%. Vary. It gives a very important branch, that is the posterior interventricular artery. Posterior interventricular artery. Not all 100% নয়, 70 to 90%. তাদের posterior interventricular artery arises from the right coronary artery. Then right coronary artery anastomosis with the circumflex branch of the left coronary artery ends termination. So how does right coronary artery terminates? By anastomosis with the circumflex branch of the left coronary artery. Right coronary, left coronary artery মিশে গেল.
খুব ভালো কথা। ইম্পর্টেন্ট কি? That is the posterior interventricular branch. It gives, এরপরে রয়েছে the two ventricles are separated by interventricular septum, obliquely placed interventricular septum. That is the interventricular septum. Now it has been found that interventricular septum divided by a two segment, posterior or posterior inferior 1/3 or anterior superior 2/3. And these posterior interventricular branches gives, এই ব্রাঞ্চটা gives some septal branches. Septum to supply the posterior interventricular septum. But whole of the posterior interventricular septum is not supplied by a single artery. Posterior 1/3, যেখানে posterior interventricular গ্রুভটা রয়েছে, এখানে ধরো posterior interventricular গ্রুভ রয়েছে, and it is the posterior interventricular artery. It supplies the 1/3, posterior 1/3 of the interventricular septum. So normally majority of persons, 70 to 90%, posterior 1/3 of the ventricular septum is supplied by the right coronary artery by its septal branch of the posterior interventricular artery. One of the branch of the septum is very large and supply the AV node. AV node. So we call it AV nodal artery. But not in all subject, about 60% ক্ষেত্রে, 60 to 70, these AV nodal artery comes from the right coronary artery by its interventricular branch. So, in short, অত পার্সেন্টেজের হিসাব না করলে, যেহেতু সাইনোআর্টেরিয়াল নোডাল আর্টারি প্রায় 90% ক্ষেত্রে এবং এভি নোডাল আর্টারি প্রায় 70% ক্ষেত্রে, মেজরিটি অফ the conducting system of the heart, SA node and AV node, are supplied by the right coronary artery. But few, 20 to 30%, they are supplied by the left coronary artery. তার মানে এই নয় যে যাকে SA node right coronary, এমনও হতে পারে যে SA node is supplied by the right coronary artery, AV node is supplied by the left coronary artery. কিন্তু we physician always think the মেজরিটি পেশেন্ট, একটা ফিভার এলে ম্যালেরিয়া প্রোন এলাকায় আমরা ম্যালেরিয়াই আগে ভাববো, যেখানে ডেঙ্গু হচ্ছে, হাই ফিভার উইথ বোন ব্রেকিং, আমরা আগে ডেঙ্গুই ভাববো, কিন্তু অল ফিভার মে নট বি ডেঙ্গু, বাট ইনিশিয়ালি উই থিঙ্ক দ্য কমনেস্ট থিং ফার্স্ট. সো মোর অর লেস উই ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট দ্য SA node and AV node are supplied by the right coronary artery. কিন্তু মাথায় থাকবে there might be exception, may be supplied by the left coronary branches from the left coronary artery. So this is all about the right coronary artery. তাহলে what are the area of distribution? কোন কোন হার্টের কোন কোন জায়গাকে এবারে কোশ্চেন এসেছিল? রাইট coronary artery সাপ্লাই করে obviously right atrium with its right auricle, right ventricle, posterior 1/3 of the interventricular septum, and part of the, আচ্ছা রাইট ভেন্ট্রিকল কি টোটাল সাপ্লাইড করে? না, দেখা গেছে a strip of right ventricle close to the anterior interventricular groove is supplied by the left coronary artery. তাহলে এইটা বাদ, এটা বাদ, এটা রাইট করোনারি আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই করে না।
A strip of right ventricle close to the anterior interventricular group is not supplied by the right coronary artery, by the left coronary artery. Abar ulto dike, does right coronary artery normally supply the left ventricle? Yes. No. But, again our but. A strip of the left ventricle close to the posterior interventricular group is supplied by the right coronary artery. তাহলে কি হলো? তাহলে রাইট করোনারি আর্টারির এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন কি? রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল, এক্সেপ্ট এ স্ট্রিপ অফ এরিয়া ক্লোজ টু দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ। তারপরে হচ্ছে posterior 1/3 of the interventricular septum, and a strip area, a strip of left ventricle along the posterior interventricular group are supplied by the right coronary artery. এগুলি কোথায় ইম্পর্টেন্ট? যখন লেফট করোনারি আর্টারি শেষ করব তখন বলবো। লেফট করোনারি আর্টারি, লেফট করোনারি আর্টারি course it arises from the left posterior aortic sinus, left posterior aortic sinus of the ascending aorta. Both the right coronary artery and the left coronary artery are branches of the ascending aorta, not arch of aorta. Barbar bolche. So left coronary artery just after arising pass between kotha diye jacche, between the pulmonary trunk and left auricle. Pulmonary trunk and the left auricle er moddhe diye berochche, and very short trunk is at, and divides into two branches. One is anterior interventricular branch, and another is circumflex branch. As it circumflex around the atrioventricular group, we call circumflex branch. So left coronary artery divides into anterior interventricular branch and circumflex branch. Anterior interventricular branch descends along the anterior interventricular group, winds round the insusura apicis cordis. What is it? There is a slight groove present close to the apex of the heart, which we call the insusura apicis cordis. At a notch thake, inferior border of the heart, close to the apex. তাকে বলা হয় ইনসুসুরা এপিসিস কর্ডিস। ওইখান দিয়ে গিয়ে এটা উইন্ডস রাউন্ড করে এইখানে চলে এলো, এই ঘুরে গিয়ে it comes in the posterior interventricular group and terminates by anastomosing with the posterior interventricular artery of the right coronary branch of the right coronary artery. ক্লিয়ার হয়েছে? এই যে এখান দিয়ে রাইট ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ এই এলো, এই ঘুরে এদিকে এলো, অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে posterior interventricular branch of the right coronary artery. এইখানটা অ্যানাস্টোমোসিস হয়ে শেষ হয়ে গেল at the junction of the upper 2/3 and lower 1/3. নর্মাল এটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ হয় এটা, রাইট? Another name of the anterior interventricular artery, তুমি যদি সার্জারিতে যাও, কার্ডিওলজিতে যাও, বলতে পারবে না। আমাকে ওটা আমরা যেটা বলছি এটা চলেই না। এই যে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ, এটার একটাই নাম চলে, সব কানে চলে, সেটা জানবে ল্যাট, লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি। এই নামটা এখন জেনে রাখবে। অ্যানাটমিক্যালি দুটোই জানতে হবে তোমাকে যতক্ষণ ফার্স্ট ইয়ার পাস করে গেলে ল্যাট। Anterior interventricular branch is equal to lat.
লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি। কোথাও তুমি রিপোর্টে দেখবে না লেখা রয়েছে যে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি ইজ ব্লক বা এইখানে রয়েছে, সবখানে ল্যান্ড। সুতরাং এই নামটা জেনে রাখবে। আচ্ছা, ব্রাঞ্চ কি দেয় পরে আসছে। সার্কামফ্লেক্স আর্টারি। Circumflex artery passes to the along the atrioventricular group on the left side, then winds round the left border of the heart, courses along the posterior part, left side of the posterior part of the atrioventricular group, and normally anastomoses with the right coronary artery. Ends. So it anastomoses with the right coronary artery. Next হচ্ছে branches. Anterior interventricular artery branches দিচ্ছে কি অনেকটা এটার মতোই, ventricular branch, atrial branch to supply the anterior part of the atria. One of the branch of the anterior interventricular artery is very large. Diagonally it descends down. We call diagonal artery. কি বলি? Diagonal artery. তাহলে anterior ventricular branch like the right coronary artery to supply the anterior surface of the left ventricle. Atrial branch, তাদের মধ্যে ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চে একটা ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি লার্জ, তাকে আমরা বলছি ডায়াগোনাল আর্টারি। আরেকটা আচ্ছা, আর দিচ্ছে কি সেপ্টাল ব্রাঞ্চ। এখান থেকে ব্রাঞ্চ ভেতরে, এইখানটায় তুই সেপ্টামটা লেগেছে ভেতরে, দ্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম দুটো আছে, এইখানে অ্যান্টিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ, পেছনে পস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ। এখান থেকে ব্রাঞ্চ দিয়ে ইট সাপ্লাই দ্য anterosuperior 2/3 of the septum, interventricular septum by left coronary artery. So ventricular 1/3 posterior inferior supplied by the right coronary artery, 2/3 of the interventricular septum is supplied by the left coronary artery. Ventricular septum is very important for functioning of the heart. Next, তাহলে এটা গেল। এরপরে branches of the circumflex artery. Circumflex artery, it gives a branch here. এখান থেকে দেয়, সরি এখানে কি আঁকলাম, এ তো রাইট করোন, আমি এটাই আঁকিনি, সরি। এখানে circumflex give a branch here which courses along the left border of the heart up to the apex. It is called the left marginal artery. Right marginal artery courses along the inferior border of the heart, branch of the right coronary artery. Left marginal artery courses along the left border of the heart, branch of the circumflex artery, or rather left coronary artery. কেমন? আচ্ছা, আরেকটা ব্রাঞ্চ আমি ভুলে গেলাম, অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোয়, তার নাম হচ্ছে কোনাস আর্টারি, লেফট কোনাস আর্টারি, হুইচ সাপ্লাই দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ইনফান্ডিবুলাম অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল। কোথায় আরেকটা আর্টারি পড়েছো কালকে? লেফট কোনাস আর্টারি হলে আরেকটা আর্টারি কালকে পড়েছি, হ্যাঁ, একই নামে প্রায়, হ্যাঁ, রাইট কোনাস আর্টারি। কি করে দুটো মিলিয়ে? তাহলে কি করে? ইনফান্ডিবুলামকে সাপ্লাই করে। দুটো যখন অ্যানাস্টোমোসিস হয়ে একটা নেকলেসের মতো করে, তার নাম কি?
অ্যানুলাস বললে হবে না, অ্যানুলাস কথা তো মানে হচ্ছে অ্যানুল, মানে এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা অ্যানুলাস বলি, যে কোনো এরকম বা এরকম স্ট্রাকচারকে অ্যানুলাস বলি, এর কোনো নাম নেই। অ্যানুলাস অফ ভিউসেন্স। এইখান দিয়ে রাইট করোনারি আর্টারি কোনাস আর্টারি দিয়েছিল, আর এইখানে কোনাস আর্টারি দিচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি টু ফর্ম এ আর্টেরিয়াল সার্কেল known as annulus of Vieuxens. তাহলে these are the branches. এবার সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ আর কি দেয়, ওখান দিয়ে ঘুরে গেল, অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ দিল, ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চও দিল, এখানে এসে ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ দিল, অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ দিল। এই যে সার্কামফ্লেক্স আর্টারি, এটা হচ্ছে সার্কামফ্লেক্স আর্টারি, অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ দিল, ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ দিল, অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে দুটো মানে নর্মালি দিতেও পারে নাও পারে, কি একটা হচ্ছে 10 to 20% ক্ষেত্রে ইট মে গিভ রাইজ টু পস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি। যে বলেছিলাম posterior interventricular artery 70 to 90% কেসে, কোনো বইতে 90%, কোনো বইতে 70% লেখা হয়েছে, is derived from right coronary artery, but rest 20 to 30%, 10 to 20% ক্ষেত্রে it is may arise from the post circumflex branch of the left coronary artery, right? আর কি দিতে পারে, AV nodal artery, not all, again 30 to 40% cases AV nodal artery may arise from the circumflex branch of the left coronary artery. আরেকটা আর্টারি না জানলেও হবে, এই সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ গিভ টু সাপ্লাই, এখান দিয়ে আসছে, এই সার্কামফ্লেক্স এই লেফট করোনারি আর্টারি থেকে একটা অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ বেরোয়, হুইচ অ্যানাস্টোমোসিস উইথ দ্য অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য রাইট করোনারি আর্টারি হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য কুজেলস আর্টারি, না জানলেও হবে। তাহলে সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চের ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ কি, অ্যাট্রিয়াল ব্রাঞ্চ, ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ টু সাপ্লাই দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল গেল। আর কি দেয়, নট অল, ইন 10 to 20% ক্ষেত্রে the posterior interventricular artery, right? আরেকটা কি দিতে পারে 20 to 30% ক্ষেত্রে AV nodal artery, আর 10% ক্ষেত্রে it may give rise to sinoatrial nodal artery, সেটা আসবে অবশ্য anterior interventricular branch থেকে। এই anterior interventricular branch থেকে 10 to 20% ক্ষেত্রে it gives rise to sinoatrial nodal artery। তাহলে কোন কোন জিনিসের ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, posterior interventricular artery, it may arise, maximum percentage of cases it arises from the right coronary artery, but few percentage it may arise from the left coronary artery. Sinoatrial nodal artery, 90% cases arising from the right coronary artery, 10% arising from the left coronary artery. AV nodal artery, 60% arising from the right coronary artery, 30 to 40% arising from the left coronary artery. এগুলি ভ্যারিয়েবল, কিন্তু আমরা নর্মাল যখন বলবো সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোডাল আর্টারি অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য রাইট করোনারি আর্টারি, এভি নোডাল আর্টারি অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য রাইট করোনারি আর্টারি, অ্যান্ড posterior interventricular artery ম্যাক্সিমাম কেসেস অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য রাইট করোনারি আর্টারি। এরপরের কথাটা হচ্ছে এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন। সো এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্রায় অনেকটা এরকম, শুধু লেফট সাইড হয়ে যাবে। এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে লেফট অরিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল, and anterior anterosuperior 2/3 of the interventricular septum, area of the right ventricle close to the anterior interventricular group, এই জায়গাটা supplied by the left coronary artery, আর posterior দিকে আমি বলেছিলাম লেফট রাইট ভেন্ট্রিকলের এই একটা স্ট্রিপ along the posterior interventricular
Group A, it is supplied by the left coronary artery. তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলের কোন জায়গাটুকুনি দেয়? একটা স্ট্রিপ along the posterior interventricular artery. আবার উল্টোটা হচ্ছে রাইট করোনারির ক্ষেত্রে, লেফট ভেন্ট্রিকলকে দিচ্ছে a strip along the anterior interventricular group. একটু বাড়িতে পড়লেই জিনিসটা বুঝে যাবে। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কার্ডিয়াক ডমিনেন্স। কার্ডিয়াক ডমিনেন্স ব্যাপারটা কি? কার্ডিয়াক ডমিনেন্স হচ্ছে posterior interventricular artery. If posterior interventricular artery in 70 to 90% cases arising from the interventricular right coronary artery, we call right dominant. This patient, this subject, this person is right coronary dominant বা predominant. এটা না। লেফট করোনারি posterior interventricular artery যদি অ্যারাইজ করে লেফট করোনারি আর্টারি থেকে, আমি বলবো এই হচ্ছে লেফট ডমিনেন্ট। আর কারো কারো ক্ষেত্রে posterior interventricular artery arising both from right and left, we call balanced dominance. Important ki? If left coronary posterior interventricular artery arising from or actually anterior interventricular artery continued as a posterior interventricular artery. A posterior interventricular artery, if arising from the left coronary artery, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, 10 to 30% ক্ষেত্রে হচ্ছে তো posterior interventricular artery arising from the left coronary artery, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, এই whole of the ventricular septum is supplied by the left coronary artery. কারণ এই যে posterior 1/3 of the ventricular septum ছিল, it is supplied by the posterior interventricular branch. If it is a posterior interventricular branch arising from the right coronary artery, it will be supplied by the right coronary artery. If it is supplied by the left coronary artery, will be the left coronary artery. যদি posterior interventricular branch of the যদি দেয় left coronary artery, তাহলে whole of the interventricular septum is supplied by the left coronary artery. Plus, more or less, whole of the left ventricle is supplied by the left coronary artery. So, if there is a block in the left coronary artery, total block হয়ে যাবে, ventricle move করবে না, ventricle pump করবে না, so prognosis is very bad. So, left coronary dominant person, prognosis is rather bad than the right coronary dominance or balanced dominance. এটা গেল। আচ্ছা, নেক্সট এবার কিছু ক্লিনিক্যাল, খুব ডিটেলসে নয়, আর লিখবে তোমরা এরম ভাবে, বারবার বলছি, অরিজিন, কোর্স, এন্ড বা টার্মিনেশন, এইভাবে লিখবে। অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য লেফট posterior aortic sinus, it ends by dividing into left anterior লেফট coronary artery এন্ড কিন্তু ছোট্ট, অল্প হয়েই ডিভাইড করে গেছে। So it terminates by dividing into left anterior interventricular artery and left circumflex coronary artery. তারপরে হচ্ছে লেফট অ্যান্টিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারির কোর্স, এটা ইনটুটা এক্সট্রা এসে গেছে, উইন্স রাউন্ড দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার টু রিচ দ্য posterior, তারপর এরকম ভাবে লিখে যাবে। এবার ব্রাঞ্চেস, আমি যেগুলি বলেছি সবকটাই আছে। anterior ventricular branch, ADCS, diagonal artery, conus artery, septal branches supplying the anterior 2/3 of the interventricular septum. এরকম ব্রাঞ্চেস, ভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ, অ্যান্টেরিয়র ব্রাঞ্চ, সাইনোআর্টেরিয়াল, পস্টেরিয়র, কুজিয়াল আর্টারি, পরপর লিখে যাবে। এরিয়াস অফ রাইট হোল অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম আমি বলে দিয়েছি, তার মধ্যে এইটা লিখে দেবে, আমি বলেও গেছি। এসএ নোড ইন 65, এবি নোড ইন 80%, এবি বান্ডেল পার্টলি, যাই আমি বলে দিয়েছি, আর দেরি হয়ে যাবে। তাহলে কন্ডাক্টিং সিস্টেম আমরা জানি এসএ নোড, এভি নোড, এভি বান্ডেল অ্যান্ড বান্ডেল অফ হিজ, তাই তো? তাহলে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এসএ নোড, এভি নোড with AV nodal bundle is supplied by the left coronary artery, including the right bundle of his. Only left bundle of his supplied by the left coronary artery normally.
এটা দেবে বলে আমি এটা বলে দিয়েছি। এটা কি ডমিনেন্ট বলো তো, রাইট অর লেফট? রাইট, ভেরি গুড, রাইট coronary posterior interventricular artery। এটা হচ্ছে ব্যালেন্স, এটা হচ্ছে লেফট করোনারি আর্টারি থেকে বেরিয়েছে, দেখেছো? সো এর লেফট ডমিনেন্ট, এটাও লেফট ডমিনেন্ট। তাহলে সার্জিক্যাল কেন ডমিনেন্স জানার? Surgeons need to know dominance to correctly place grafts during coronary artery bypass grafting, ensuring the new vessel supplies the needed area, especially for the posterior descending artery. And also it helps in the risk assessment, এই যে যেটা আমি বললাম। তাহলে ছোট্ট করে অত ডিটেলস লিখবে না, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, left dominants seem to have higher risk for severe outcome, and also a dominant জানার জন্য ইম্পর্টেন্ট কি সার্জিক্যাল প্ল্যানিং, বাস ওইটুকুনি লিখে দে, টু প্লেস দ্য গ্রাফট। কি গ্রাফট আমি আসছি আমি। তাহলে ডমিনেন্স জানার ইম্পর্টেন্স আছে। ও আরো আছে, আমি ভুলেই গেছি, ইন্টারপ্রিটিং হার্ট অ্যাটাকস। যার লেফট ডমিনেন্ট ব্লক হলে লেফট ভেন্ট্রিকল ড্যামেজ হওয়ার চান্স আছে। অনেক কিছু লিখেছিলাম, ভুলেই গেছি আমি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা ক্লিনিক্যালি চলে যাচ্ছি। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, খুব ডিটেলস জানার দরকার নেই, ডিটেলস তোমরা শিখবে পাস করে প্যাথোলজিতে। আমরা জানি আর্টারির তিনটে লেয়ার রয়েছে, টিনুকে ইন্টিমা, ইনার লেয়ারটা মিউকাস মেমব্রেনের মতো, ইনার লেয়ার যেরকম, টিনুকে ইন্টিমা সিঙ্গেল লেয়ার অফ ফ্ল্যাট সেল এন্ডোথেলিয়াম রেস্টিং অন এ বেসমেন্ট মেমব্রেন, দেন দ্য মাস্কুলার লেয়ার, তার মধ্যে ইলাস্টিক টিস্যুও থাকে, আর বাইরে রয়েছে ফাইব্রাস লেয়ার, টিনুকে ইন্টিমা, টিনুকে মিডিয়া, টিনুকে অ্যাডভেন্টিসিয়া। তিনটে টিউনিক্স, তিনটে লেয়ার রয়েছে, গাটের মতোই। গাটে যেমন মিউকাস মেমব্রেন, সাব মিউকাস, মাস্কুলাস এক্সটার্না, তারপরে হচ্ছে সেরোসা আর অ্যাডভেন্টিসিয়া, এখানে রয়েছে আর্টারি বা ভেনে, টিনুকা ইন্টিমা, টিনুকা মিডিয়া অ্যান্ড আউটসাইড টিনুকা অ্যাডভেন্টিসিয়া। Normally, intima is very smooth, but certain genetic factor, food habits, and lack of exercise resulting into rise of cholesterol or LDL, or any damage, any infection also may predispose to deposition of সাবইন্টিমাল প্লেক্স। প্লেক্স মানে কি? প্লেক বলতে আমরা বুঝি এরকম কোনো কিছু, যখন এইটাকে বলি আমরা প্লেক্স, প্লেক্স অফ ফ্যাটি অর কোলেস্টেরল ডিপোজিটস আন্ডার দ্য টিউনিকা ইন্ডিমা, রাইট? টিউনিকা ইন্টিমার নিচে কোলেস্টেরল ডিপোজিটস হচ্ছে, and it also damage the টিনুকে ইন্টিমা also. তাহলে টিনুকে ইন্টিমা যদি ড্যামেজ হয়, ঘুমাচ্ছ কেন? টিনুকে ইন্টিমার যদি ড্যামেজ হয়, ইট এক্সপোজড, কোলেস্টেরল প্লেটটা এক্সপোজড হয়ে গেল ব্লাডের সাথে, অ্যান্ড প্লেটলেট অলসো, ইট অ্যাট্রাক্টস দ্য প্লেটলেটস, ফিজিওলজিতে পড়বে, অ্যান্ড প্রডিউসিং এ ক্লট লাইক সাবস্টেন্স উই কল থ্রম্বোসিস, থ্রম্বাস ফর্মেশন। তাহলে প্রথমে কি হলো? সুন্দর ব্লাড যাচ্ছে, ইয়ং অ্যাডাল্টে সুন্দর ব্লাড যাচ্ছে, স্মুথ এন্ডোথেলিয়াল ওয়াল। তারপরে ও খাওয়া দাওয়া গন্ডগোল করেছে, এক্সারসাইজ করেনি, বা জেনেটিক ফ্যাক্টর রয়েছে, ডায়াবেটিস রয়েছে, হাইপারটেনশন রয়েছে, সেই ফ্যাক্টরও রয়েছে, দেয়ার ইজ অ্যান ডিপোজিশন অফ কোলেস্টেরল ডিপোজিটস, উই কল, আলটিমেটলি there is a damage of the টিনুকা ইন্টিমা,
So cholesterol deposits are exposed to the flowing blood, which attracts the platelets, clotting factors, platelet aggregated here to produce a thrombus. এবং বুঝতেই পারছো যেই থ্রম্বাস হচ্ছে, it narrows the lumen of the coronary arteries or any artery, even brain hote pare, cerebral artery. It narrows the lumen of the artery, so blood flow is reduced that in the supplying area, resulting in less blood flow. We call it ischemia, resulting into symptoms, producing a disease we call ischemic heart disease, IHD. Ischemic heart disease. We call ischemic heart disease. Ischemic heart disease, এই যে সুন্দর হচ্ছে, atherosclerosis হচ্ছে, তারপরে ওই দেখো ইন্টিমাল ড্যামেজ হচ্ছে, ফাইব্রাস প্লেক হচ্ছে। এরপরে ইস্কেমিয়া, লেস ব্লাড সাপ্লাই হলো, এই জায়গাটা থেকে একটা ব্লক হলো। ব্লক মে বি পার্শিয়াল, ব্লক মে বি কমপ্লিট। ব্লক মে বি পার্শিয়াল, ব্লক মে বি কমপ্লিট। ব্লক মে বি পার্শিয়াল, block may be complete, total block করে দিল। If it is a partial, then there is a less blood flow to the myocardium, cardiac muscles, but not enough to produce the death of the cardiac muscle. হয়েছে ইস্কেমিয়া হয়েছে, ব্লক লেস ব্লাড ফ্লো করছে, কিন্তু অতটাই নয় যাতে মায়োসাইটস গুলি নেক্রোসিস হয়ে যায়, মানে ডেথ হয়ে যায় মায়োসাইটস গুলির। কিন্তু যেহেতু লেস ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে, ওখানে অ্যানারোবিক মেটাবলিজম হবে, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে, ফলে পেইন সেন্সেশন হবে, which result into angina pectoris. So angina pectoris is a pain, referred pain from the heart, but usually last not more than 20 minutes due to ischemia of the heart, but not amounting to death of the cardiac myocytes. ইস্কেমিয়া হয়েছে, লেস ব্লাড সাপ্লাই হয়েছে, কিন্তু কার্ডিয়াক মায়োসাইট গুলি মরে যায়নি। কিন্তু লেস ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য, যেখানে লেস ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে, তোমরা জানো অক্সিজেন গেলে এয়ারোবিক মেটাবলিজম হয়, ল্যাক অফ অক্সিজেনে অ্যানারোবিক মেটাবলিজমে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়, উইচ সেন্সিটাইজ দ্য পেইন রিসেপ্টর প্রেজেন্ট ইন দ্য হার্ট আর্টেরিয়াল ওয়াল। সুতরাং পেইন হবে, স্পেশালি এই অ্যাঞ্জিনার আবার দুরকম আছে। ব্লকটা এমনভাবে হয়েছে যে যখন আমরা এক্সেসিভ ব্লাড অক্সিজেন ডিমান্ড হচ্ছে, তখনই লেস অক্সিজেন ডিমান্ড হয়ে পেইন হচ্ছে, তাকে আমরা বলবো। আবার যদি পার্সেন্টটা রেস্ট নিয়ে নেয়, বসে যায়, অথবা সরবিট্রেট ট্যাবলেট খায়, নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট জিভের তলায় দেয়, পেইন চলে যাবে। তাহলে একটা কি শিখলাম? Ischemia of the heart not amounting to myocytes, resulting into angina. Angina means pain. Pectoris means pectoral region, chest. Not amounting to this, and usually not less than, more than 20 minutes, and relieved by rest or a nitroglycerin. বসে গেল, পেইন চলে যাবে, একটু পরেই চলে যাবে, তাকে আমরা বলবো স্টেবল অ্যাঞ্জিনা। আর যদি বসে আছি, পেইন স্টার্ট হয়ে গেল, ইউজুয়ালি নট রিলিভড কুইকলি বাই দ্য নাইট্রোগ্লিসারিন, তাকে, বাট নট অ্যামাউন্টিং টু ডেথ অফ দ্য মায়োসাইটস। হয়েছে, পেইন হয়েছে, কিন্তু মায়োসাইট ধ্বংস হয়নি এখনো, তাকে আমরা বলবো আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা। ভালো নয়, ইট মে প্রডিউস টু মাইক্রো ইনফাকশন। আর কোনো আর্টারি বা ব্রাঞ্চ অফ করোনারি আর্টারি যদি টোটাল ব্লকেজ হয়ে যায়,
then there will be no blood supply to the muscle cell of the cardiac muscle cell of that area supplied by the artery, resulting into death of the myocytes. Severe pain, pain lasts more than 30 minutes, not relieved by nitroglycerin, etc., not relieved by rest. It is death of the myocyte hoyeche, and we call it myocardial infarction. তাহলে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের দুটো ফ্যাসেট, একটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, একটা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসের দুটো লেভেল, আনস্টেবল, স্টেবল। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন মিনস টোটাল ডেথ অফ দ্য পার্ট অফ দ্য মায়োসাইটস, হার্ট। আর যদি সিভিয়ার মূল একদম এইটা যদি ব্লক হয়ে যায়, রাইট একদম এইখানটায় ব্লক হয়ে গেল, তাহলে প্রায় সবটাই গেল। রাইট করোনারি আর্টারি টোটাল ব্লক হয়ে যাবে। লেফট করোনারি আর্টারি যদি সেরকম লেফট ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি ব্লক হয়ে যায়, ল্যাট যেটা বলে, তাহলে তোমার ওই সেপ্টাল ব্রাঞ্চ, অ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকল হচ্ছে সিভিয়ার কন্ডিশন। অনেক সময় কি হয়, লাক যাদের থাকে এই ব্রাঞ্চগুলিতে ব্লক হতে পারে, তাদের কম হয়। তাহলে গেল। এছাড়াও কার্ডিয়াক ইস্কেমিতে অ্যারিথমিয়া হতে পারে, এর ফলেই হচ্ছে হার্ট ইরেগুলার হার্টবিট, হার্ট ফেলিওর হয়ে যেতে পারে এবং সাডেন ডেথ হয়ে যেতে পারে। টোটাল ব্লক হয়ে গেল বোথ রাইট লেফট করোনারি আর্টারি, কিছুই হলো না, বা এমন হলো সাডেন ডেথ হতে পারে। সুতরাং ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ মে প্রেজেন্ট অ্যাজ এ angina pectoris. Angina pectoris may present as a stable angina, unstable angina, and myocardial, number 2 হচ্ছে myocardial infarction, number 3 arrhythmia, number 4 heart failure, number 6 sudden death, sudden cardiac death. তবে ইউজুয়ালি আমরা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বলতে আমরা বুঝি অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস। অ্যাঞ্জিনা মিনস সিভিয়ার পেইন, পেক্টোরিস মিনস প্রিকর্ডিয়াল রিজিয়ন। কিরম পেইনটা হয়? প্রেসিং, কম্প্রেসিং, থার্স্টিং, এটা চাপা হচ্ছে, কম্প্রেসিং পেন হয় এখানটায়। And another very, very important, both in angina থেকেও মাইকাল ইনফাকশনে পেনটা কি সিভিয়ারিটি ইজ ভেরি হাই উইথ অ্যাসোসিয়েটেড সোয়েটিং, এবং এটা মাস্ট সবসময় লোক পেশেন্টের কোল্ড ক্ল্যামি সোয়েট হয়, দেখবে ঝরঝর করে ঘামছে, এবং ঘামটা হাত দিয়ে দেখবে কোল্ড, সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি হয়। পেশেন্ট চাইছে হার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ওভার অ্যাক্টিভ করে কিছু একটা করতে। Cold, clammy sweating, nausea, vomiting, severe pain in the precordium, and last but not the least, very important for anatomical question also, it radiates on the left arm, left forearm, medial side of the left arm, left forearm, often to the neck, even to the epigastrium. এটাকে বলছি আমরা রেফার্ড পেইন। কি বলি আমরা? রেফার্ড পেইন। রেফার্ড পেইন কেউ বলতে পারবে? আজকে আর বেন আর হবে না, দেখি। হোয়াট ডু মিন বাই দ্য রেফার্ড পেইন? অ্যাপেন্ডিক্সের পেইন রেফার্ড হচ্ছে আম্বিলিকাসে, কেন? হোয়াট ডু মিন বাই দ্য টার্ম? পরীক্ষায় তুমি ওরাল টেবিলে বসেছো, জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ডু মিন বাই দ্য টার্ম রেফার্ড পেইন? বলো, একজন বলো, বাংলায় বলো, হিন্দিতে বলো। Try to speak in English or in Bengali or in Hindi, जो जिसको आता है वो ऐसे बोलिए। What do you mean by the referred pain? আমরা তো referred pain বলি, পারবে না? আইডিয়া আছে কি? এমনি বোঝাও, বলো না, ব্যাপারটা কি হচ্ছে? ভেরি গুড, প্রায় 90% বলে দিয়েছে। বসো। রেফার্ড পেইন ইউজুয়ালি অকার্স ইন দ্য অর্গানস অর ভিসেরা। কেন? ভিসেরা, ধরো স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, আমরা যদি কেটেও ফেলি নর্মাল, মানে there will be no pain, কেমন? বাট তার মানে এই নয় যে ভিসেরাল পেইন নেই, ভিসেরাল পেইনও আছে। If there is an excessive stretching,
এক্সেসিভ ভিসেরাটা ফুলে যায়, অর এক্সেসিভ স্কুইজিং, পেট খারাপ হয়েছে, পেরিস্টলসিস হচ্ছে খুব জোরে, পেট ব্যথা হচ্ছে, অথবা স্ট্রেচিং হয়েছে, স্টমাক ফুলে গেছে, দেখবে কষ্ট হচ্ছে, ব্যথা হচ্ছে। সিমিলারলি হার্ট, আরেকটা হয় লেস ব্লাড সাপ্লাই যখন যাবে, দেয়ার ইজ এন পেইন, তাকে বলা হয় ভিসেরাল পেইন। অ্যান্ড ভিসেরা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে দুটো আছে, একটা হচ্ছে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম সাপ্লাই দ্য স্কিন অ্যাডজয়নিং এরিয়া, অ্যান্ড আমরা জানি স্পাইনাল কর্ড রয়েছে, খুব ছোট্ট করে বোঝাচ্ছি। এইটা স্পাইনাল কর্ড রয়েছে, আর এখানটা স্পাইনাল কর্ড থেকে 31 পেয়ার অফ সোমাটিক নার্ভস বেরিয়েছে বোথ সাইডে। কেমন সোমাটিক নার্ভস বেরিয়েছে 31 পেয়ার্স। সার্ভাইকাল কটা রয়েছে নার্ভ? কটা সার্ভাইকাল নার্ভ? 8. Though vertebra is 7, cervical somatic nerve is seen, designated as C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1. Similarly, C1, C2, C3 এরম ভাবে গেছে। থোরাসিক কটা আছে? 12. লাম্বার কটা? 5. স্যাক্রাল 5. কক্সিস 1. এই 31 pairs of spinal nerves রয়েছে। It supply both side. It supplies a area of the skin. Suppose এখানটায় করছি, এটা লিটল ফিঙ্গার, এটা থাম। T1 supplied the medial side of forearm, একটা এরিয়া অফ স্কিনকে সাপ্লাই করছে। T2 to T4 এরম ভাবে সাপ্লাই করছে। সিমিলারলি অ্যাবডোমেনে এরম ভাবে সাপ্লাই করে, এখানটা করে T7, T8, T9, আম্বিলিকাসে T10। সো এরিয়া অফ দ্যাট পার্টিকুলার, ভালো করে শোনো, এটা particular area of the skin supplied by a single spinal nerve we call area of the skin টাকে আমরা বলি ডার্মাটোম। কি বলি? ডার্মাটোম। রাইট ডার্মাটোম, রাইট C7, লেফট ডার্মাটোম, তাকে আমরা বলি ডার্মাটোম। অথবা আরো ভালো বলতে পারো, area of the skin supplied by the pair of a spinal nerves in abdomen we call the dermatome. So it is we call the C7, তারপর C8, C9, আম্বিলিকাসের কাছে আছে T10 dermatome। এই স্ট্রিপ অফ স্কিনটাকে আমরা বলি dermatome, which is supplied by a single pair of spinal nerves। আচ্ছা, এরপরে এই স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে ভিসেরাকে যে সাপ্লাই করবে, সেগুলি ভিসেরা থেকে বেরোচ্ছে সিম্প্যাথেটিক বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে, সে ভিসেরা থেকে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে ভেগাস, যাই হোক, গিয়ে আলটিমেটলি কিন্তু ওকে স্পাইনাল কর্ডেই ঢুকতে হবে। সে ভেগাস নার্ভ দিয়ে হোক, সিম্প্যাথেটিক চেইন দিয়ে হোক, সিম্প্যাথেটিক নার্ভগুলি দুপাশে সিম্প্যাথেটিক চেইন আছে, সেখানে যাবে। তারপরে আলটিমেটলি, কারণ ব্রেনের সাথে কানেকশন হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের, আলটিমেটলি পেইন ফিলিংস হবে ব্রেনে। সুতরাং সিম্প্যাথেটিক হোক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক হোক, ধরো সিম্প্যাথেটিক, আলটিমেটলি ধরো অ্যাপেন্ডিক্স, এইটা অ্যাপেন্ডিক্স, অ্যাপেন্ডিক্স থেকে যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভটা পেইন ক্যারি করে যাচ্ছে, ভালো করে বোঝো, এই সিম্প্যাথেটিক নার্ভটা
কোথায় ঢুকছে স্পাইনাল কর্ডে? T10 লেভেলে, থোরাসিক 10 লেভেলে। আমরা এবার আরেকটা বলি, স্পাইনাল সেগমেন্ট। এই যে C1 এখান নার্ভ থেকে বেরোলো, এদিকে আরেকটা C1 নার্ভ, এদিকে C2 নার্ভ, এদিকে C2 নার্ভ, এদিকে C3 নার্ভ, এদিকে C3 নার্ভ। এরিয়া অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইমেজিনারি কল্পনা করে নিচ্ছি, এরিয়া অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড which gives rise to one on either side the particular pair of spinal nerves, তাকে আমরা বলি স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট। কোনো দাগ নেই, আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড, এখানে কোনো দাগ নেই, কিন্তু কোনো ডিভিশন করা নেই, কিন্তু আমরা ধরে নেই এইটা হচ্ছে C1 সেগমেন্ট, এটা C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, T4, এরম ভাবে চলে গেছে। কেমন? আমরা স্পাইনাল কর্ডটাকে এরকম, যেমন স্কিনকে ভাগ করেছি ডার্মাটোমে, উই ডিভাইড দ্য স্কিন, जो हम এই ডার্মাটোমে ভাগ করেছি, উই ডিভাইড দ্য স্কিন ইনটু ডার্মাটোম। সিমিলারলি স্পাইনাল কর্ড আরবিট্রারি, এখানে কি দাগ আছে? এখানে কি T7 লেখা রয়েছে? কোথাও নেই, আমরা ধরে নিয়েছি। আমরা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন করে বুঝতে পেরেছি এইটা হচ্ছে C1, এটা হচ্ছে C2, এই T7 T8 করে। ঠিক সিমিলারলি স্পাইনাল কর্ডেও আমরা আরবিট্রারি ধরে নিয়েছি এটা C1, এটা C2, C3, C4। এইবারে অ্যাপেন্ডিক্স থেকে যেটা গেছে সেটা কোথা দিয়ে ঢুকেছে? কোন লেভেলে? T10 এর সাথে। এই T10টা কককে সাপ্লাই করছে? স্কিন অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস, এই স্ট্রিপ অফ এরিয়া অ্যাম্বিলিকাস। এবার অ্যাপেন্ডিসাইট, ভালো করে বোঝো এটা, অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা ইনফ্লামেশন হয়েছে, ফলে ওখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড, ওখানে পেইন হচ্ছে। এই পেইনটা ক্যারি করছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কেমন? এ যাচ্ছে, পেইন নিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, T10 এ ঢুকলো, ঢুকে এবার ব্রেইনে গিয়ে ব্রেইনে খবর দিল। ব্রেইন কিন্তু কি করছে? ও মনে করছে পেইনটা বোধহয় এখান দিয়ে আসছে, T10 যে আম্বিলিকাসের রিজিয়নে যে স্কিনটা, সেখান দিয়ে আসছে। ব্রেন ধরতে পারছে না, কারণ ভিসেরার জায়গায় ভালো রিপ্রেজেন্ট নয়। ব্রেনের কাছে গেছে, অ্যাপেন্ডিক্স থেকে পেইন হয়েছে, ব্রেন ভাবছে অ্যাপেন্ডিক্স কোথা থেকে এসেছে? T10। ব্রেন তখন ভাবছে পেইনটা বোধহয় স্কিন থেকে আসছে। জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যাপেন্ডিক্স ইজ সাপ্লাই, যে সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই, এই কথাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। কেন? দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভ ক্যারিজ দ্য পেইন সেন্সেশন এন্টার দ্য স্পাইনাল কর্ড ইন দ্য T10 সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। এটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, হয়নি? জানো সিম্প্যাথেটিক প্যারাसिम्पैथेटिक नाम শুনেছো? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सिंपैथेटिक? आप लोग जानती है जो को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है? हाँ, उसको भी नर्व्स होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर में क्या रहती है? यहां पर कहां रहते हैं? खोपड़ी में कौन चीज रहता है नर्वस सिस्टम का? यू पास द CBSE तो, और ISC, वट एवर इट मे बी। बंगाली है नहीं? हाँ, हिंदी समझते हैं तो इसमें थबड़ी का अंतर क्या रहते हैं? ब्रेन रहती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रा, इसके अंदर क्या रहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। CBSE में पढ़ाई नहीं? स्पाइनल नार्व है, तब कैसे समझेगी? এখন থেকে শুরু করলে তো হবে না, বৈঠো পড়নে হোগা, হবেই না। আচ্ছা, যাকগে, তাহলে এটা বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, অ্যাপেন্ডিক্সটা যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভটা নিয়ে গেছে, ওরা স্পাইনাল কর্ডে ঢুকেছে T10 সেগমেন্টে। আর T10 সেগমেন্টে আবার স্কিন থেকে যেটা স্পাইনাল নার্ভ গেছে, সেটা আবার আম্বিলিকাসকে সাপ্লাই করছে। ব্রেন মিসজাজমেন্ট করছে, ব্রেন মিসজাজিং। ব্রেন থিংস
It coming from the T10 segment means the area of the skin, কারণ it is well represented. So there is an appendixis disease, but the pain is in the umbilicus. We call it referred pain. Right? হয়েছে অ্যাপেন্ডিক্স, কিন্তু পেশেন্ট বলছে আমার এইখানটায় ব্যথাটা পাচ্ছি না। গ্যাস্ট্রিক পেইন, এপিগাস্ট্রিয়ামে ব্যথা, সেম সেগমেন্টের। এটাকে বলি আমরা রেফার্ড পেন। রেফার্ড পেন ইজ দ্য পেন রেফার্ড ফ্রম এ ডিফারেন্ট অর্গান, ইজ রিপ্রেজেন্টেড টু দ্য করসপন্ডিং another area, usually corresponding area of the skin, having same segmental supply. একটা সাপ্লাই না, তো হার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাহলে আর আজকাল হলো না, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই নয়, অনেকগুলি সাপ্লাই করে, তার জন্য হার্টের পেন এখানেও হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, তার মধ্যে এমব্রিওলজিক্যাল অরিজিনও আছে। এবং এবারে এই কোশ্চেনটা এসেছিল, রেফার্ড পেন তোমাদের অ্যাপেন্ডিক্স থেকে দিতে পারে, হোয়াই দ্য পেন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স ইজ রেফার্ড ইন দ্য আম্বিলিকাস। তাহলে রেফার্ড পেন সম্বন্ধে আইডিয়া হলো, ইট ইজ দ্য পেন where the initiated by or originated by a disease viscera but represented in another area, usually of the skin, having same segmental supply. Come on, ওরা দুজনেই দৌড়ে এসে আমাকে পেনটা দিল একই ক্লাসে, আমি ভেবে নিলাম ও দিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি পেনটা দিয়েছে ও, একটা পেনই দিয়েছে, কিন্তু এত এক জায়গা থেকেই এসেছে আমি ভেবেছি ও দিয়েছে পেনটা। ওরা দুজনে এখানে বসে আছে, দৌড়ে এসে দিয়েছে। ওয়ান পেন ইজ অনলি ওয়ান পেন গিভেন, বাট গিভেন the she has given the given, I misjudged, given the yellow lady has given me the pen, and this is the referred pen. Clear? তাহলে হার্টের পেন কেন ওখানে যাচ্ছে সেটাও জানতে হবে, কেন প্রিকর্ডিয়ামে হচ্ছে, হার্ট তো ভেতরে, কেন এখানে হচ্ছে। ঠিক আছে।